So, super morning, everyone. I'm very much eager to start the session. And so, before going to start, is I'm audible? Everyone able to hear me? Type S if you're able to hear me in the chat box. You're able to see me? Type S in the chat box if you're able to see me. So please everyone turn on your videos so that I'm able to see you. We can have an interaction as well. Okay. So please turn on your videos, everyone. So before going to start the session, I just want to introduce myself. I am VeenaPuppala, graphologist and mind coach. So this particular multi-arts target 100 is one of the part in multi-arts, where multi-arts is like a private limited body. We used to train so many sessions. We used to train so many things in multi-arts. So in multi-arts target 100, it is like exclusively for the students. If you want to train on a specific topic with the experts, so this will be a great platform. And I can really thank you people because you just attended for this particular session, even though you have a group engagements, you are here. So I'm really glad that you people are here. So the time, whatever you kept here, I'll make sure that it is valuable. I respect your time, so I'll make sure that it will be valuable time. We'll get a very good insights once the end of the session. So before going a deeper a concept into the session, I just want another confirmation from your end. Is everyone are comfortable in English? Type big S if you are comfortable in English. So type S in the chat box if you are comfortable in the English. So if you're not able to understand English, type no in the chat box so that I can take session in Telugu as well. If you are comfortable in Telugu, I'll tell the session in Telugu. In Telugu lo తీసుకుంటాను. So type S and type no. S, I can see like more S. Yeah, thanks for the replies. So I hope everyone are comfortable in the English. So this multi-arts target 100 was started whenever I'm thinking to give back something to the society in the form of education. So I just came up with this thought, multi-arts target 100. So the main motto or agenda of this multi-arts target 100 is to get the experts in their own field and just provide the sessions for the students. Let's say our previous multi-arts target 100 event was taken by one of the person, like she is working in Deloitte, almost like she has experience of the 6 years in software industry, so that she just shared all the information whatever she can on that particular industry, as well as the communication skills, how it really matters. So in today's session, I'm more, as I told you, I'm a graphologist and mind coach. So before that, I just want another question from you. Do you know graphology? The people who are here, the Lalita and Lakshmi, do you know graphology? Type yes if you know about graphology. Type no if you don't know. Okay, this session will be pretty engaging. So if you know, yeah, superb. Thanks. No. So I can read a person's mindset by seeing their writing. This is the graphology is all about. I can read a person's mindset just by seeing their writing, about their thoughts, their feelings, how they behave, whether they have fear or not, whether they are like emotional and logical, whether they love their parents or not, whether they have attachment towards the belongings or not. Everything, each and everything about yourself, I can just tell by seeing your writing. So the person who will analyze a person's handwriting, then they are called as graphologists. So I'm a graphologist myself and I'm a mind coach. I just love the things which is related to mindset. So in particular session, I just go deeper about the concept called how to be happy. So how many of you want to be happy? Give a big thumbs up or S in the chat box. So how many of you want to be happy? Type S if you want to be happy. Okay. So if you don't want to be happy, type no in the chat box.
Everyone, right? Yes, no, yeah, I'm getting like, how many of you want to be happy? Like everyone want to be happy, right? Everyone want to be happy. Yeah, it's a perfect line. Everyone, even I want to be happy as well. So today's my topic is how to be happy. It is a very straight line, how to be happy. Everyone, I can say myself, I'm a correct person to tell this topic, because whenever I'm feeling low, whenever I have my low phase, people always used to tell me, be happy, don't think too much. Is that easy to be happy if we have something in our mind? Obviously, no, right? So then I just thought a lot. Why everyone is saying me be happy like that? Is it easy to be happy if something is happening in my mind? So you tell me as the audience, if you're feeling low in your brain, if you're feeling low in your brain, can you be happy? Type yes if you feel happy, type no if you don't. Okay. And trust me, we can't act that we are happy. Okay. So we ourselves know in our brain that you are happy or not. You can't act in front of someone that I am happy. So if you're acting in such way, that means you're not comfortable, your mind knows you're feeling bad inside, but you are managing yourself that you are happy. Okay. So this is altogether a very, I just like this topic, how to be happy. So I'm going to share you the details, how our brain exactly act. Okay. What are the things going to happen in your brain? Why we feel like that? Why you're not comfortable to do something, or why exactly the process is happening in our brain. So in our brain, it's just like a releasing a hormones process. In our brain, there is a small part called amygdala. So that amygdala will release all the like hormones which is related to emotion. Let's say angry, let's say stress, let's say happy, let's say temper. Those things are love. Love is also an emotion. Okay. So whenever the amygdala is releasing the hormones which is related to all the factors which is related to emotions, our logical brain will start working. Now I have a small question for you people. When you are so happy, you know when you are so happy, let's imagine, let's close your eyes, just remember the day you are so happy. Okay, so just remember the day in your brain and tell me, just hold for two seconds and tell me how you felt. Okay, so surrounded by you, the things around you was very happy. You're feeling very pleasant, you know. So are you feeling that one? Type as if you're able to feel that happiness right now in the session. So just imagine the good day of yours. Just close your eyes. Are you able to feel that happiness? You are, because our brain obviously will trigger to that particular emotion point. Then it will release the hormones which is related to happiness. Are you able to? I just need everyone to type S in the chat box if you are able to feel that happiness right now. Okay, so yeah, thanks for your acknowledgement. S, yeah. So second thing, just imagine the day where you are not, too happy. I mean, like you are in a sad mode, you are in a depressed mode. Our brain obviously trigger to the same point and release the same hormones in your brain. It's an automatic process for every human being. If you're feeling sad, if you're feeling you are unlucky, if you're feeling, no one cares about me, it's okay. It's normal to feel like that. I'll explain why you are feeling like that, and I'll also tell you how to, you know, uh, manage that, how to understand that you should not feel in the same way in a coming from after this session, not like coming days. Okay. So are you ready for that? Type I am ready in the chat box. I just want to see more readies in the chat box. Okay. So this session will be pretty engaging. I just want you people to understand the concept. Type I am ready in the chat box with powerful words. Yeah, that's fine. I can able to see that. So the whole concept in the brain is we have two things in our brain. It's only two things matters everything. One is our active memory. Second thing is our passive memory.
let's imagine if you're storing all the information which is related to a sadness. Let's say everyone is scolding you, everyone is not comfortable with you, everyone is backstabbing, means everyone is discussing about you when you are not there. You are just imagining that in your brain. All those information will be stored in your active memory. It's all about what you think. Trust me, it's all about what you think. If you're always thinking about if just storing the negative things in your brain, obviously when you are alone you'll get only those negative factors. Now tell me, if you are alone, let's imagine you are alone, we're just sitting in the room, no one is there. uh, it is a very good nature in front of you. If you're able to sit alone, are you recalling positive things or are you recalling negative things? I'll repeat. Let's imagine you are alone. You just sat somewhere. Are you imagining a positive things or are you imagining negative things? Well, what is your brain triggering to you? Type positive if you are getting positive things. Type negative if you are getting negative things. Type in the chat box what you are feeling when you are alone. No one is there. You're just sitting. You're getting positive things, or if you're getting like, oh my god, no one cares about me. I'm getting only problems. Why like this? I'm not comfortable. You know, you're getting all those things, or you are getting, yeah, I'm very happy with my life. I'm able to do whatever I want to do. Let me get the challenges. You know, I can solve that one. Are you thinking in that mode? Positive, yeah, awesome also. So it's very great that you are able to get that whether you are getting positive or negative. Okay. So if you are getting a positive points, that means all the active memory, whatever the memory you have, that active memory is filled up with the positive things. So if you are getting all the negative thoughts in your brain whenever you are alone, that means your brain is filled up with your negative thoughts, negative things. Trust me, I believe in one saying, wherever your thoughts go, your energy will flow. I'll repeat, wherever your thoughts go, your energy will flow. Let's say I'm just imagining that no one cares about me. Yeah, obviously no one cares about me. I'm feeling that inside, that's happening exactly outside. And there is one more thing, you will become what you think about. If you always thinking to reach something, to be in a positive mode, or even though you're getting challenges, you're finding some way to solve it, then obviously the result will be in a positive mode at the end point. I'm not saying you don't get any uh, problems or challenges, just like life will be like a cakewalk. No, I'm saying that even though you're getting that one, the end point will be a positive. So if we really want to be happy, there is only one thing. We need to fill all our data in a positive mode. This is the first key to be happy. So if you are not able to satisfy your brain, if you are not able to, give a positive feel to your brain, obviously your brain will echo into a negative zone. And the emotions will always multiply. Let's say if I'm happy, my happiness will be multiplied. Try once. Let me ask you a question. How many of you are experienced in the theater? If there is a joke, everyone is laughing. By seeing the others, you will laugh a lot. In the same theater, if there is a negative thing, if there is some emotion scene in a sad emotion, everyone are crying. By seeing them, obviously you will get cry if you are not strong enough. So type S if you experienced this, type S in the chat box if you experienced with it, this one. So the same process will happen in our brain. Okay. So the same process will happen in our brain. What happened if you are not, if you're not able to manage your emotions, it will multiply quickly. Yeah, I can see the bunch of answers here. I'll just see. Yeah, yes. Yeah, it is yes. So if you're not able to, if you're not able to cope up with that emotions, it will multiply quickly. That's why, let's say there is a, there is a conversation with your friend or with your family member, with your father, with your husband, whatever the relationship maybe you have, and conversation, you're not feeling comfortable. The bottle is filled with every emotion. Let's say it is your brain is a bottle, it is filled with every emotion. There is a big negative emotions, you're just holding. One day the bottle is filled. What happened? What happened to the bottle?
We're just filling with a huge water again and again and again and again. What happened to the bottle? The capacity increase, the bottle will blast. Or the content will boom up. The same process will happen to your brain. If you are filling a thing with the negative things, you are just holding, not able to speak, your brain will blast one day. That's why the big debates will happen in between the family members and all. So don't fill that bottle. So whatever you want to express them, explain them, uh, and don't be like reactive, be proactive. So if you want to say something, say it in a polite way. Even though you have emotions, try to express them in such a way that you're not feeling good. So I'm not feeling good about this. So explain them so that your body won't feel with the negativity. And always remember that if you are not able to cope up with that emotions will do the things whatever that you want to do, and your logical brain won't work at that time. సో చాలా మంది లైక్ మీలో ఎంతమందికి మీకు కోపం ఎక్కువ ఉంది, లైక్ మీరు త్వరగా ఇరిటేట్ అయిపోతూ ఉంటారు చెప్పి మీలో ఎంతమందికి గోట్ దట్ కామెంట్స్, యూ హ్యావ్ సో మచ్ యాంగ్రీ, యూ డోంట్ హ్యావ్ పేషెన్స్, you need to work on yourself, you're not capable to do anything. How many of you got this type of like, if I want to say, like comments from your friends, from your family? Type yes if you got that one. Type yes if you got that one. Yeah, I can see yes. Yeah, it is. They are feeling like that because the way you are behaving. So explain them it is your quality, and explain them you're not doing that intentionally. If you're filled, if you're not explaining, if you're not expressing or explaining, everything will be in you that makes you very irritated, so that irritation will multiply. So you need to make sure that you need to give them clear idea what exactly happening in you. For this thing, I just want to say one formula again. Fill your brain with the positivity, means positive things. Eliminate even negative things. Don't remember too much. That God's gift for the humans is to forget. If you want to remember something, you need to intentionally remember. Okay, so remember positive things, eliminate negative things. This makes you very comfortable. This is the one of the technique I used to do from long back. So always you need to eliminate the positive, eliminate the negative, hold the positive. So మీరు ఎప్పుడు పాజిటివ్ ని హోల్డ్ చేసుకోవాలి, నెగటివ్ ని మర్చిపోవాలి. I'm just saying it Telugu, people will feel comfortable. Someone is asking me to say in the Telugu. సో మీరు ఎప్పుడైతే మీ బ్రెయిన్ లో పాజిటివ్ ని హోల్డ్ చేసుకొని నెగటివ్ ని తీసేస్తూ వస్తారో ఆబ్వియస్ గా మీకు నెగటివ్ గుర్తుండదు. దట్ ఈస్ ద గాడ్స్ గిఫ్ట్ ఫర్ ద హ్యూమన్స్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్, దెర్ ఈస్ ఎ ఫార్ములా ఒక ఫార్ములా చెప్పారు. హీ ఈస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ పర్సన్. E+R=O. మన లైఫ్ లో జరిగే చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ కి నువ్వు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతావు అనే దాని మీదనే నీ అవుట్పుట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లెట్స్ సే నేను ఒక సెషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ వర్షం పడడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డిసైడ్ మై సెల్ఫ్ వెదర్ ఐ వాంట్ టు గో అవుట్ విత్ అంబ్రెల్లా ఆర్ ఐ వాంట్ టు సిట్ ఇన్ ద హోమ్. So I decided to sit in the home, then nothing will happen. I decided to take the umbrella and go out for the session. Then eventually the another situation will be created. I know this concept is little bit bigger. It koncham me complex anpichochu, but this is what happening for everyone life. ప్రతి ఒక్క లైఫ్ లో ఇదే జరుగుతుంది. మీకు జరిగే పరిస్థితుల వల్ల మీరు తీసుకునే నిర్ణయాల నుంచి మీకు the future will be decided, the outcome will be decided. E+R=O. This is the one of the the great formula I just got to know in recent days. So always remember, just focus on the things which makes you comfortable. Just focus on the things which makes you happy. If you are putting more negative things in your brain, obviously you can't. Me brain lo negative things fill chestunte you can't be happy, you can't express yourself. మన బ్రెయిన్ లో అమిగ్డల్ అనే పార్ట్ నువ్వు ఏ ఎమోషన్ అయితే ఉంచుకుంటావో దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తూ వస్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ సాడ్, మీరు బాధలో ఉన్నారంటే బాధ మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ, మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారంటే హ్యాపీనెస్ మల్టిప్లై అవుతుంది.
If you are depressed, trust me, that is the worst phase. I just been there. No one want to be there. Okay, so మీరు డిప్రెస్ అయ్యారంటే డిప్రెషన్ ఇంకా ఇంకా క్విక్ గా మల్టిప్లై అవుతుంది. దట్స్ హౌ అవర్ బ్రెయిన్ వర్క్స్. దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఎనీథింగ్ హియర్. మనమందరం మనుషులం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఇలానే అవుతుంది. సో ద ఓన్లీ టెక్నిక్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ఈస్ మీరు ఎమోషన్స్ ని పక్కకు పెట్టి లాజికల్ గా ఆలోచించడానికి ట్రై చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. ఫర్ దట్ ఐ రికమెండెడ్ యూ టు ఫాలో put everything positive in your mind, even though the negative is happening. The God's gift, forget, forgive them, forget and forgive. We need to forgive as well as forget. So have that positivity in your brain, and if you have that vibes in you, definitely you will get a quick, things to happen in a positive way. అండ్ చాలా మంది నేను విన్న కన్వర్జేషన్స్ లో ఏంటంటే చాలా మంది అనుకుంటుంటారు లైక్ సెలబ్రిటీస్ లైక్ బాగుంటుంది, బాగా డబ్బులు ఉంటేనే గొప్ప వాళ్ళు, డబ్బులు లేకపోతే ఏం ఉండదు, సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండాలి, పేరెంట్స్ మనకు సపోర్ట్ చేయాలి, పేరెంట్స్ మనీ ఇవ్వాలి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ యూస్ టు లిజన్. నేను ఎప్పుడైతే 1-to-1 కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నానో పీపుల్ యూస్ టు కంప్లైన్ మీ అలాట్. నాకే ఇలా అవుతుంది, నేనంటే మా పేరెంట్స్ కి ఇష్టం లేదు. సో all these things, so these are not true. Everyone has their own challenges, even the celebrities also, even they have more. But the thing what they won't show it out, double ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, ఇంకొకరికి ప్రాబ్లమ్స్. It's not like that. Everyone has their own challenge based upon the things whatever they have, but they are seeing that in a positive way. ఈ పాయింట్ లో నేను మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో ఇన్ ద ఇనిషియల్ డేస్ లైక్ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చిరంజీవి గారు, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే దిస్ స్టోరీ. చిరంజీవి గారు కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే హీ యూజ్డ్ టు బి ఇన్ ద చెన్నైలో ఉండేవాళ్ళంట. చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలి, మనం యాక్టింగ్ చేయాలంటే యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలి. సో యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు వెళ్ళేవారంట. యాక్టింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళు హీ యూజ్డ్ టు స్లీప్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్యాటర్న్ హీ ఫాలో. పొద్దున్న లేవడం, డూయింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్, గోయింగ్ టు ద స్కూల్ నుంచి మళ్ళీ రావడం, జస్ట్ టేకింగ్ రెస్ట్. చిరంజీవి గారి సరౌండింగ్స్ లో ఉండే వాళ్ళందరూ, అంటే ఆ రూమ్ లో ఉండే వాళ్ళు అందరికి ఛాన్స్ రావు, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి, అందరిని ఎదగనివ్వరు, ఇలాంటివి దే యూస్ టు స్పీక్ లైక్ దట్. నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ పీపుల్. మనం లోపల నెగిటివిటీ పెట్టుకొని ఒకరిని అప్రోచ్ అవుతే డెఫినెట్ గా దే విల్ గెట్ దట్ వైబ్స్ ఫ్రమ్ యూ దట్ యు ఆర్ నెగిటివ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వర్క్. ఇది వర్క్ అవుతుంది నేను చెప్పేది. నేచర్ వర్క్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో నథింగ్ టు డీల్ విత్ హియర్. తెలీదు అలా అనుకోవడానికి ఉంటుంది. నేచర్ విల్ గెట్ ద వైబ్స్. సో ద డిసైడ్ పర్సన్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్సన్ విల్. So if you have a good soul in you, if you have happy mood inside, definitely that will be attracted to the people who are in front of you. So do you believe this one? Type yes if you believe this one. Okay, so మీరు random person ని ఎవరైనా చూసి ఏంటి తిని ఇలా ఉన్నారు అనుకున్న సందర్భం ఉన్నా ఎస్ అని టైప్ చేయండి. మీరు ర్యాండమ్ గా ఒకరికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నా అంటే అసలు మీకు ప్రీవియస్లీ వాళ్ళు తెలియదు, స్టిల్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ గుడ్ అబౌట్ దెమ్. సో టైప్ ఎస్. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ ద వైబ్స్. సో మీరు లోపల ఎలా అయితే ఫీల్ అవుతున్నారో వాటిని బట్టి మీకు కనెక్షన్ అనేది ఫార్మ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇది మీకు తెలియదు. ద ఎనర్జీస్ విల్ పాస్. I believe in, I practically the energies is there. If you are connected to some other person unknowingly, that is the energy. If you're not feeling comfortable about some person, that is also energy, So a connection అనేది form అవ్వాలంటే you need to be very, very positive in your brain. That will break anything. Okay? So if you are positive in your brain, that will break anything. అది దేన్నైనా బ్రేక్ చేస్తుంది. If you're not, then we can't go anywhere. Type big S if you feel that one. Okay, type big S. And one more thing I just want to add here, put everything positive. E plus R equals to one of the beautiful formula. Events and the responses equals to your outflow. So one more thing I just want to mention to you people here, it's all about how you think. It's all about how you think. Everything depends upon how you think. But thinking process will stop when you are in emotion. This is a very beautiful, very beautiful thing I want to mention. Thinking process will stop when you are in emotion.
మనం ఏం ఆలోచిస్తే మనం అదే అవుతాం. కానీ మనం ఎమోషన్ లో ఉన్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ పనిచేయదు. థింకింగ్ ప్రాసెస్ విల్ స్టాప్. ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ పనిచేయదు. ఎవరైనా మనల్ని తిడుతున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ పనిచేయదు. మనం హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ పనిచేయదు. మనం కోపంగా ఉన్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ పనిచేయదు. ఇట్స్ ఎ కామన్. ఎంతసేపు పని చేయదు, ఎంతసేపు నువ్వు ఎమోషన్ ఆపుకుంటున్నావు. పాజిటివ్ ఎమోషన్ యూ కెన్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ సో మెనీ టైమ్. దట్స్ వై దెర్ ఇస్ ఎ సేయింగ్ ఇన్ తెలుగు. మీరు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు, బాధలో ఉన్నప్పుడు ఏమి ప్రామిసెస్ చేయదండి. బికాస్ యూ కాంట్ డూ దట్ వన్. అరే నిన్నెవరో ఏదో అన్నారు, యూ గెట్ ఇమ్మీడియట్ ఎమోషన్, లైక్ నన్ను ఇంత మాట అంటాడా, వాళ్ళంతా చూస్తాను అసలు, ఇలా అనిపిస్తుంది. ఇన్ రియాలిటీ యూ కాంట్ డూ. ఇఫ్ యూ ఆర్ హోల్డింగ్ సేమ్ ఎమోషన్ ఫర్ సో మెనీ డేస్, ఐల్ రిపీట్, ఇంత మాట అన్నాడని అన్నాడే కానీ మీరు మల్టిప్లై చేసుకొని వాళ్ళు ఒక్కసారి అని ఉంటారు. మీరు దాన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ హ్యూజ్ థింగ్. యువర్ బ్రెయిన్ విల్ స్టాప్ వర్కింగ్. దట్స్ వై సో మెనీ so many people getting suicide, so many people are recent గా కొన్ని కేసెస్ చూస్తే people even the own daughter ని kill చేయడం. This thing will happen because if brain automatically will multiply the emotion. To cut down that, you need to be clear. Okay, forgive and forgot, let it be. తన చేసింది ఎందుకు చేసింది, they need to think in that way. వాళ్ళు అలా చేశారు, ఎందుకు చేశారు. If not, if you just multiply with the emotion, your brain won't work. Trust me, your brain won't work. వాళ్ళు ఎంత మేధావులైనా కూడా వాళ్ళ బ్రెయిన్ పనిచేయదు. నా బ్రెయిన్ కూడా పనిచేయదు. ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా ఏదైనా అన్నారు, మా ఇంట్లో మా మదర్ నన్ను ఏదైనా అనింది, అరే మా అమ్మ నన్ను ఇంత మాట అనింది, అసలు ఎలా ఉంటుంది. I just don't talk. I usually don't talk with her for so many days. Then I said, అమ్మ ఎందుకు అలా అన్నా, నేను అలా చేయలేదు, నీకు అలా అనిపించిండొచ్చు. I started explaining. Patch up. Brain loves to have patch ups. No one want to have more disturbances. So do you know, right? Type big no if you don't want disturbances. Type big no if you don't want disturbances in your life. No one want to know. No one want to have the disturbances in their life. It's not a good thing to have. No. Yeah, great answers. Okay. So if you don't want disturbances, always forgive and forget. E plus, remember the formula, E plus R equals to O. మనకి జరిగే విషయాలకి మీరు ప్రవర్తించే విధానాన్ని బట్టి మన అవుట్కమ్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. మన అవుట్కమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్యూచర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ ద ఫ్యూచర్, యూ కాంట్ కంట్రోల్ ద ఫ్యూచర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ద బెటర్ ఫ్యూచర్, దెన్ మేక్ ద బెటర్ డెసిషన్స్. ఓకే. So always believe in the energies and the nature. If you are believe in something, that will happen. So the thinking process will stop when you are just sticking into the emotions. So don't stay so much time in the emotions. Enjoy it. If it is a bad thing, accept it. Just forget it. Forgive and forget. Take it as a learning lesson and be careful whenever you're dealing with those type of situations or people. Okay. So if you are doing that from today, type today in the chat box. If you're gonna do that from today, type today. I just want you people to do it from today. It's not about the it's not about the situation. It's not about the thing, whatever happening here and there. It's all about how you are taking that. మీకు జాబ్ రావట్లేదా, మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. మీకు ఇంట్లో కంఫర్టబుల్ గా లేదా, మీరు ఎంత అర్థం చేసుకుంటున్నారు సిచ్యువేషన్స్. మీరు చేస్తున్న వర్క్స్ లైక్ ఆబ్స్టకల్స్ వస్తున్నాయా, మీరు ఎంత ఆలోచిస్తున్నారు దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దట్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఇగ్నోరింగ్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూర్ సాల్వింగ్ ఇట్. ఏముందిలే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే దెర్ ఈస్ అ బిగ్ ఇష్యూ బిట్వీన్ టూ పీపుల్. లెట్స్ సే ఐ అండ్ మై ఫాదర్ హ్యాస్ అన్ ఇష్యూ. హీ జస్ట్ సెడ్ సంథింగ్, ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ దట్ వన్. మా నాన్న నాకు ఏదో చెప్పారు, మా డాడీ, నాకు అది కంఫర్టబుల్ గా లేదు. So if I'm not saying that daddy నాకు చెప్పొద్దు, నాకు కంఫర్టబుల్ గా లేదు, I'm not able to listen that one. If I'm just holding it in me, one day my dad don't know that I'm not comfortable with that one. నాకు అది ఇష్టం లేదని మా డాడీకి తెలియదు కాబట్టి సేమ్ మళ్ళీ చెప్పారనుకోండి. How do I respond? I respond in a very rude way because it is multiplied in my brain. Daddy ఎన్నిసార్లు అంటావు అలాగా, give me some chance to work. I'll say like this. Let's say my dad gave me a very good gift. ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు.
బట్ నేను మా డాడీకి థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు. బట్ నాకు లోపల థ్యాంక్స్ చెప్పాలని ఉంది, నేను చెప్పలేదు. ఏముంది డాడీనే కదా అని చెప్పి. So I'm just holding it. My daddy also expecting something from my end, but it's not happening. Somewhere somehow నీకు ఎన్ని తెచ్చినా వేస్ట్, నువ్వు అసలు తెచ్చినా కూడా గుర్తించావు అని చెప్పి చెప్పేస్తాడు మా డాడీ, బికాస్ హీ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ సంథింగ్ హ్యాపీ, సే దట్ థ్యాంక్స్ డాడీ. If you're not feeling comfortable, daddy, please don't say that one. If it may be to anyone, it may be to wife, it may be to husband, it may be to kids, it may be to friends, it may be to anyone. This is a simple common code for everyone. Okay, so put yourself in a positive environment, especially your brain. So మన బ్రెయిన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, లెట్స్ సే మన బ్రెయిన్ అనేది ఒక ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్. ఇట్స్ ఎ ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్. లెట్స్ సే ఐ యామ్ ఎ ఫార్మర్. నేను ఒక పాయిజన్ పెట్టాను, ఒక రైస్ పెట్టుకుంటూ వచ్చాను నా ఆ ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్. ద పాయిజన్ అండ్ ద రైస్ విల్ గ్రో ఈక్వల్లీ. It's all about what you plant in the farming field. That farm doesn't bother about నువ్వేం పెట్టారే, నువ్వు విషం పెట్టావు, దీన్ని పెంచకూడదు, రైస్ నే పెంచాలనే కాన్సెప్ట్ ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్ కి తెలియదు. So same thing will happen in your brain. If you put all the negative seeds in your brain, that will grow like a forest, not like a tree. You can't, it's very tough to cut down if you have forest in your brain. So if you're putting all the pleasant smell things, if you're putting all the positive things, if you're putting remembering only positive end of the things whatever happening, it will go like a forest. I'll get that vibe. So now how many of you feeling like I'm just speaking to you? నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అని ఎంతమంది ఫీల్ అవుతున్నారు right now? You are able to, how many of you are able to connect with me? Type me in the chat box. How many of you are able to connect with me? నేను చెప్పేది అవును కదా. How many of you are able to feel that you're getting that vibes from me in the life? If you're getting that, if you're able to sort of connection, నేను మాట్లాడేది మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది, మీ బ్రెయిన్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుందంటే టైప్ me in the chat box. Even though I'm addressing, like, let's say here we have like what are the number, maybe 7 members, 8 members, even though 100 members, 200 members, this is a recorded session. You'll get that connection whenever you are able to focus on your brain. You'll get that vibes. It's happened for everyone. So if you're putting everything in a clear way, definitely a clear thought process also. If you're making, oh my god, what is this, I thought ila avutundi anukunnanu, ala ayyundi anukunte ila intamandi avutaru anukunte intamandi ayyaru, I thought ivala 100 members vastaru anukunna, intamandi vacharu, do I not worth enough? Even if I think in my brain, I can't even serve a single person. Okay, so it's not like that. If you are putting it in a correct way, 7 members vacharu, okay, 8 members join avutunnaru, people are staying until now, then they're connected to this one. So always remember, put positive things in your brain. E plus R equals to O, a beautiful formula, and your brain is equal with, your brain will take everything in an equal way. If you put positive, it will grow positive for us. If you put negative, your brain will grow negative for us. This is the only concept what I want to say. If you want to be happy, forgive, forget, accept if you're doing wrong, tell them that I done wrong. It's okay to do the mistakes. I'll repeat, it's okay to do the mistakes. Trupti antaru kada, adi ravalante you need to understand the pattern of your brain and you need to accept what you want. You don't want to change yourself for sake of others. Tell them that this is me. Okay, so this make you happy. I'll repeat, accepting what you are, putting your brain in a positive mode. Always remember, your actions will depend, your actions will reflect your output. This will make you happy. So if you feel this is more connected to you, type happy in the chat box. Okay, so yeah, this is the content I want to deliver in this particular session. Now I just want to take some questions from your end. Meeku evana questions unnayante meer nannu adagachu. You can just unmute yourself and put the questions whatever you have in front of me. I'm eagerly waiting to answer. Brain ki sambandhinchindi edaina meer nannu adigite nenu meeku answer chestanu.
It may be anything. You can ask me in the Telugu. You can ask me in English. Be comfortable మీరు నన్ను ఆ లాంగ్వేజ్లో క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఏదైనా related to mindset, I just love to answer. So I'm providing everyone to unmute yourself. I'm providing access for you people. Okay, just unmute yourself and put your questions. I just love to hear. ఏదైనా అడగచ్చు. So Lalita, Priya, Lakshmi, Jyoti, Shivanand. So anyone want to ask me anything? You just unmute and you can put the questions related to anything. So remember the points, whatever I told. Okay. So I got something in the chat box. How to get out of negative thinking and thoughts. Yes, Rick. Definitely. There's a main problem. So Lalita Garu, the question is like Shivanand. Same question. Always negative వస్తుంటాయి thoughts. But ఎట్లా ఉండాలి? Okay, the same question. How to get out of negative thinking and thoughts. Okay, so it's a good question. How to get out of that negative thoughts and feelings. Trust me, it's a nature thing. Mana brain ఏంటంటే ఎక్కువ నెగటివిటీని మల్టిప్లై చేసే క్వాలిటీ ఉంది. This is the truth we need to accept. సో మనం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే why Big Boss is a big hit, people love to listen gossip, people love to listen fightings. Our brain love to do that. In reality we are aggressive people. మనం born and brought up things అని aggressive గానే మనం పెరుగుతాం. So to avoid that negative thinking process, the only way is accept it. So let's say నా గురించి చెప్తుంది negative thinking. We have like little inner voice. If I'm doing this, oh my God, నేను చెప్పేది వీళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా, ఇంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో లేదు, నేను చెప్పేది వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుందో ఏంటో, ఎందుకు నాకే లోపల నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తున్నాయి, నేను ఈ కంటెంట్ చెప్పడం కరెక్టా కాదా, ఇవన్నీ like this is a we have so many inner voice, little inner voice which will speak you in a negative way. There are one more little inner voice which will speak in a positive way. అలా ఏం కాదు, say whatever you want to say, do whatever you want to do. ఎక్కువ నెగిటివ్ గా ఆలోచించొద్దు. కాకపోతే ఏంటంటే మీ బ్రెయిన్ లో ఉన్న మల్టిపుల్ ఇన్నర్ వాయిసెస్ లో ఎక్కువ నెగిటివిటీ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ ఇన్నర్ వాయిస్ అనేది ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. ఈవెన్ రైట్ నౌ ఆల్సో యూఆర్ గెటింగ్ సమ్ వాయిస్ ఇన్ యూ. ఇది కరెక్టేనా, అసలు ఎవరి విడ ఇలా చెప్తుంది, ఎంత ఏజ్ ఉంటుంది, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నేను చెప్పేది కరెక్ట్ గా అర్థమవుతుంది, నా బ్రెయిన్ లో ఏమవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ ఇన్నర్ వాయిసెస్. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, అవర్ ఇన్నర్ వాయిస్ విల్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ విత్ us. Everyone will experience. If your inner voice is getting in a negative stuff, then your brain is filled, your bottle, like your brain is like a bottle, right? Your brain is filled up with the negative stuff. To avoid that one, మీకు ఇంకొక ఇన్నర్ వాయిస్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది, లైక్ లెట్ ఇట్ గో, ఏం కాదులే, ఇంకా మంచిగా చేద్దాం, సరే ఈ రోజు నన్ను అర్థం చేసుకోలేదు, రేపు అర్థం చేసుకుంటారేమో, గివ్ దెమ్ సమ్ స్పేస్, నిన్ను నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసుకో. ఇలా we used to have a multiple inner voices. So just focus on your brain. మీ లోపల ఏ sort of inner voice వస్తుంది and how to give that in a positivity. I recommend you to join my weekly calls. We need a coach right now, ఇది వరకు మనకి లైక్ సైకలాజికల్ థింగ్స్ ఏం లేవు, నెగిటివ్, ఈ డిప్రెషన్, నెక్స్ట్ బాధలు, కష్టాలు, ఇవన్నీ ఇవన్నీ లైఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా గైడెన్స్ ఉన్నాయి, ముందు గైడెన్స్ ఉండేది. సో రైట్ నౌ పీపుల్ గాట్ మోర్ అవేర్నెస్, దే వాంట్ టు బి హ్యాపీ. So I recommend to follow more positive books, avoid news, avoid fightings, don't have too much arguments in your family, accept them, explain them, like ivoddu ila cheddam. So speak in a positive mode with them, explain them, I recommend. And avoid news channels. Mana traditional news channels ఏంటంటే దాన్ని హిట్ చేసి ఎంతమంది చనిపోయారు, వీళ్ళ మధ్య ఎంత పెద్ద గొడవ అయింది, ఇవి తప్ప they are not giving a very good insights. So I recommend nature ki close ga velladaniki. You can just, everyone has their phones in their hands.
సో నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫిషెస్ని ఇలాంటి వాటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐ రికమెండ్ దీస్ థింగ్స్. And don't go with the news channels, don't go with the serials, especially if you're going with that one, that will put a huge negativity. Movies అయితే వాచ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఎండ్ థింగ్ అక్కడ పాజిటివ్ గానే ఎండ్ చేస్తారు కాబట్టి. అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మెన్షన్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్. Literally people comparing themselves with the serials. I felt bad. It's not the way to be. So people are comparing themselves in the characters of the serials, in the characters of like movies, negative shades and all. So be very clear that what you are feeding your brain, whether you are feeding a positive, have the disciplined schedule. ఒక disciplined schedule పెట్టుకోండి, అందులోనే మీ డే రన్ చేయండి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ యూ పుట్ ఇన్సైడ్. మీ బ్రెయిన్ ని మీరు దేంతో ఫీడ్ చేస్తున్నారనే దాని మీద మన థాట్స్ ని కూడా డిపెండ్ అవుతాయి. ఇఫ్ యూ ఫీడింగ్ విత్ ద సీరియల్స్, ఫీడింగ్ విత్ ద గాసిప్స్, వీళ్ళ ఇంట్లో అదైంది, వాళ్ళ ఇంట్లో ఇదైంది, వీళ్ళు ఇలా అయ్యారు, వాళ్ళు ఇలా అయిపోయారు, ఆబ్వియస్లీ యూ గెట్ నెగిటివ్ థాట్స్. అమ్మో మాకు ఇలా అవుతుందేమో, నీ ఇన్నర్ వాయిస్ చెప్తుంది వాళ్ళకెలో ఇలా అయింది, నీకు అలా అవుతుందేమో. I used to get those as well because I am a human being, right? So I make sure that I'm just shutdowning all the negativity, putting myself in a positive zone. Manam let's say మీరు ఒక డేని లైక్ మార్నింగ్ లేసి ఐస్ క్రీమ్ తిన్నారు, తర్వాత చపాతి తిన్నారు, తర్వాత రైస్ తిన్నారు, తర్వాత బిర్యానీ తిన్నారు, తర్వాత కూల్ డ్రింక్ తాగారు, తర్వాత కాఫీ తాగారు, తర్వాత యాపిల్ తిన్నారు, తర్వాత బనానా తిన్నారు, తర్వాత మళ్ళీ బిర్యానీ తిన్నారు, తర్వాత మళ్ళీ ఇడ్లీ తిన్నారు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు యువర్ స్టమక్? It's a garbage, చెత్త కుప్పలాగా అయింది. And no one knows what will happen. It may turn into food poison. It may threaten your life. True, same process will happen in the brain. న్యూస్ లో ఏదో చెప్పారు, సీరియల్స్ లో ఏదో చెప్పారు, పక్కింట్లో వాళ్ళు ఇంకోటి ఏదో చెప్పారు, ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంకోటి, ఎవ్రీథింగ్ will be filled up with the negativity. Obviously your brain will get a negative thoughts. I hope I cleared your answer. So to avoid that one, have a schedule, be to that schedule. అంటే మీ డేని మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. నెగిటివిటీని అవాయిడ్ చేయడానికి మూవీస్ కానీ లేకపోతే ప్లెజెంట్నెస్ పిక్చర్ ఎక్కువగా చూడండి. సో ఐ రికమెండ్ టు అవాయిడ్ దట్ వన్. అవాయిడ్ వాట్, జస్ట్ నో వాట్ యువర్ ఫీడింగ్ యువర్ బ్రెయిన్. మీ బ్రెయిన్ లో మీరు ఏం పంపిస్తున్నారు అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. So yeah, I hope I cleared. Give a big yes in the chat box if you got answer for the question. Like the question is how to avoid getting negative thoughts. Yeah, if you're surrounded with the negative people, you'll get the negative thoughts. So have the mentor, have the coach where they will guide you in a better way. Nowadays we need a coach. When I'm following so many people to have this type of mindset, to have this type of environment, surrounded by me. So Lalita garu, నేను మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను. So any other questions? Priya garu, we have so many people, Jyoti garu, Lakshmi garu, Padma garu. So you can, anything you can put it on the table. I just love to answer. Yeah. So if you are a student, don't go with the gossips at all. So another chat, I'll just see. How to forget neighbors' negative talks. Okay. So I hope you are married. Padma garu, మీరు married అనుకుంటున్నాను. Yes, are you married? Type yes if you are married. Okay. Yeah, I'll see that one, whether you are married or not. Yes. So it's a pretty good question. Like Padma garu, I have one more question for you. మీకు టైం ఉంటుందా? మీ పనులన్నీ చేసుకున్న తర్వాత you have time? పద్మ గారు, యూ హ్యావ్ టైం, చాలా టైం ఉంటుందా? లేకపోతే మీరు మీ హస్బెండ్ కో, మీ పిల్లలకో, మీ అత్తమామలకో ఎంత పని ఉందో, నేను అలసిపోతున్నాను, అసలు టైం ఉండట్లేదు నా పనులు నేను చేసుకోవడానికి అని అనిపిస్తుందా? సో మీకు టైం ఉంది అని మీకు లోపల అనిపిస్తుంది, బట్ మీరు చెప్పేది మీకు టైం ఉందని చెప్తున్నారా, నేను చాలా బిజీ, రోజంతా పని ఉంటుంది, అలసిపోతున్నాను, ఇలా మీరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారా బయటికి? సో ఐ జస్ట్ నీడ్ దట్ క్లారిఫికేషన్. పుట్ యువర్ క్వశ్చన్ లైక్, మీరు మీ హస్బెండ్ తో కానీ మీ పిల్లలతో కానీ ఎంత పని ఉంది, అసలు రోజంతా పని చేసినట్టే ఉంటుంది అనేలాగా చెప్తున్నారా? ఓ నేను చాలా ఖాళీ, పక్కింటి వాళ్ళు నెగిటివ్ టాక్స్ వినే అంత టైం ఉంది నాకు అనేలా చెప్తున్నారు. ఆబ్వియస్ గా మీకు పని ఉందనే చెప్తూ ఉంటారు.
So I know everyone will tell like that. So to avoid negative talks from the neighbors, the only way is to don't listen them. Simple answer, don't listen them. Yeah, they come and talk. I know they come and talk. But what you want to do? Akka నాకు పని ఉంది లేకపోతే మీరు ఏ వర్డ్ యూస్ చేస్తారో నాకు తెలియదు వర్క్ ఉందని చెప్పడం అలాగా సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ మై మదర్ నెవర్ వెంట్ అండ్ సాట్ ఇన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫార్చునేట్లీ ఐ డోంట్ వాట్ దట్ వన్ ఐఎమ్ మ్యారీడ్ ఐ హ్యావ్ కిడ్ బట్ వీ డోంట్ స్పీక్ టు నైబర్స్ if there is any occasion, then we'll go, we'll celebrate, we'll come back. We don't, involve in those type of gossiping. It's in your hands. వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని అడగొచ్చు స్టిల్ పని ఉందని చెప్పండి మీరు మీ ఓన్ థింగ్స్ మీద లైక్ మీ లైఫ్ స్టైల్ మీద ఉండొచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిట్ ఎనఫ్ మీరు ఇంకా ఎలా ఫిట్ గా అవ్వాలి మీరు మెడిటేషన్ చేయడం కానీ మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ని యాడ్ చేసుకోవడం ఈవినింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ని యాడ్ చేసుకోవడం టైం లేకపోతే ఒక మంచి మూవీస్ ఏమన్నా చూడడం లేకపోతే జస్ట్ కాలింగ్ టు యువర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి గుడ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కాల్ చేసి మాట్లాడడం సో ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీ స్కెడ్యూల్ లోకి యాడ్ చేసుకుంటే ఆబ్వియస్ గా నెగటివ్ టాక్స్ కి మీకు టైం ఉండదు if they are coming tell them have work ఉంది అని చెప్పండి 4-5 times చెప్తే then they won't come of course excuse me of course మీకు లైక్ మీరు అవాయిడ్ చేస్తున్నారని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది బట్ డోంట్ కన్సిడర్ దెమ్ ట్రస్ట్ మీ మీ బ్రెయిన్ లో మీరు ఏదైతే ఫీల్ చేస్తారో అదే మీ నెక్స్ట్ లైఫ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది gossiping is very bad thing I recommend avoid that one focus more on the work మీకు ఇంకా టైం ఉంటే మీ లోపల ఏమైనా చిన్నప్పటి స్కిల్స్ ఉంటే వాటిని బయటకు తీయడానికి ట్రై చేయండి మీ పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ప్రీవియస్ ఆల్బమ్స్ ని చూసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఐ కెన్ రికమెండ్ మల్టీ ఆర్ట్స్ లో జరిగే ఈవెంట్స్ కి పార్టిసిపేట్ చేయండి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ కి మీకు టైం ఉండదు వెళ్ళకండి లెట్ దెమ్ థింక్ వాట్ దే వాంట్ టు థింక్ మీ బ్రెయిన్ లో నెగటివ్ నో వాంట్ టు బి సో యా ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్ then anyone asked me Soumya garu recently joined ayyaru so Soumya garu Lakshmi garu so anyone want to ask me you can ask any question related to anything I love to answer ఏ దానికి సంబంధించిందైనా I love to answer and we have like 8 more minutes to wind up the session you can ask whatever you want to ask just put it on the table ask me మీ లోపల ఏదైనా అడగండి I just love to answer so I can see in the chat box if any questions are coming yeah I got one more question yeah thanks Priya garu for your advices and messages yeah thank you and నేనేది like random గా చెప్పట్లేదు నేను ఫాలో అయ్యేది చెప్తున్నాను please send the work from home details yeah sure please be in the group we have a group from in the like please be in the group so that we'll just share you work from home options ఏమన్నా ఉంటే we'll just share you those details for sure సో నేను ఏమి ర్యాండమ్ గా చెప్పట్లేదు నేను ఫాలో అయ్యేది చెప్తున్నాను నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా చెప్తున్నాను అఫ్ కోర్స్ నా ఏజ్ లైక్ 20s 26 27 ఉన్నా బట్ నా పాస్ట్ చాలా నేర్పించింది నాకు and I'm following I'm getting results and I just learned how our mind will think I just love that మన బ్రెయిన్ ఎలా ఆలోచిస్తుందని తెలుసుకోవడం నాకు చాలా ఇష్టం సో యా షూర్ ప్రియ గారు we'll share the details anyone want to ask me anything yeah there is one more question are you running a company అని చెప్పి అడుగుతున్నారు yeah I do have a company called multi arts అనే ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో డూడుల్ కాలిగ్రఫీ గ్రాఫాలజీ సేల్స్ ఫోర్స్ జావా ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ని ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం మల్టీ ఆర్ట్స్ అవుట్ రీచ్ అనే ప్రోగ్రామ్ లో ఈ మల్టీ ఆర్ట్స్ టార్గెట్ 100 అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది అవుట్ రీచ్ అంటే విల్ డూ సర్వీసెస్ చెఫ్ మాస్టర్ ఛాలెంజ్ అని ఉంటుంది మీరు అందులో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూర్ ఉమెన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ హోమ్ మేకర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవ్రీ మంత్ గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి విన్ అయ్యే వాళ్ళకి ఆడియన్స్ పోల్ మీద విన్నర్స్ ని డిసైడ్ చేస్తాము and we'll provide some sort of services to another business like recent Hindu newspaper మీకు ఐడియా ఉంటే అందులో used to do some vendor work so this is all together a huge platform with multiple things
ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి సేమ్ MULTEARTS అని టైప్ చేయండి. మా ఈవెంట్స్ అన్ని మేము ఏమేమి చేస్తున్నాం అనేది మీకు తెలుస్తుంది. స్టేట్యూన్ అయి ఉండండి. మీ కిడ్స్ ఎవరైనా ఉన్నా, మీ పిల్లలు స్టూడెంట్స్ అయి ఉంటే డెఫినెట్గా ఈ సెషన్స్కి అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి. వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ ఉంటుంది. సో టుడే సెషన్ I just went deeper about normal things, but this particular session is for the students. You are very much correct. TVs and social media is the main cause. Yeah, obviously yes. I just remember the days of the COVID started. My heart used to love ఎక్కువ స్పీడ్గా కొట్టుకునేది నేను కోవిడ్ కౌంట్ చూసినప్పుడు. బికాస్ మై సన్, మై మదర్ వాస్ హియర్, I was in Hyderabad. It's so messed up, So that's why I just focused more on the things where I can do productive. మనకు రేపు ఏమవుతుందో తెలీదు. ఆబ్వియస్ గా అది ట్రూ. రేపు నెగిటివ్ అవుతుంది అనే మోడ్ లో ఉండడం కంటే ఈ రోజు బెస్ట్ చేస్తే రేపు బెస్ట్ ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ ని నేను ఎక్కువ నమ్ముతాను. సో ఐ జస్ట్ మేక్ షూర్ ఐ జస్ట్ క్లీన్ ఆల్ ద థింగ్స్. మనం ఎలా అయితే మన పొలంలో ఉన్న కలుపు మొక్కల్ని తీసేస్తామో, మన బ్రెయిన్ లో ఉండే నెగిటివిటీని కూడా మనం అలా తీసేస్తేనే మనం పాజిటివ్ గా, హ్యాపీగా, సాటిస్ఫాక్టరీ లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతాం. సో ఇఫ్ యూర్ పుట్టింగ్ ఆల్ ద అన్వాంటెడ్ ప్లాన్స్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, చెత్త అన్వాంటెడ్ ప్లాన్స్, దెన్ మనకి మెయిన్ రావాల్సిన ప్రోడక్ట్, మెయిన్ రావాల్సిన ప్లాంటింగ్ కి వెళ్ళాల్సిన ఎనర్జీ అంతా ఆ కలుపు మొక్కలు తీసేసుకుంటాయి. సేమ్ థింగ్ ఫర్ యువర్ బ్రెయిన్. యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ లైక్ ఎ ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్. ఆల్వేస్ ఇమాజిన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ లైక్ ఎ ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్. ఆ కలుపు మొక్కల్ని మనం తీసేయకోకుండా మొక్క మీద ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఆబ్వియస్ గా మొక్క గ్రో అవుతుంది. మన బ్రెయిన్ లో మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చేలాగా మనం వర్క్ చేయకోకుండా ఆ కలుపు మొక్కలకి మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసినామంటే డెఫినెట్ గా the ending up కలుపు మొక్కలు ఎక్కువ గ్రో అవుతాయి, మనకు కావాల్సింది గ్రో అవుతుంది. సో టు బి హ్యాపీ, అవాయిడ్ ఆల్ ద నెగిటివిటీ. టీవీస్ లో పాజిటివ్ ఛానల్స్ చూడండి, సోషల్ మీడియాస్ లో పాజిటివ్ ఛానల్స్ చూడండి. మీకు ఏ పాయింట్ చూస్తుంటే ఎక్కువ బాధ వేస్తుందో వాటిని అవాయిడ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద information I want to share. Any questions from audience? We just left with 3 more minutes. Any questions, please ask me. I just love to answer. Saujanya garu, you want to ask me, you can ask any questions. And thanks for everyone for staying until end of the session. And I'm very glad మీరు ఈ సెషన్ ఆ 1 hour ఏదైతే ఉందో మీరు చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ వన్, ఇఫ్ యూ ఫీల్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేటివ్, టైప్ పవర్ఫుల్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. I need everyone to type powerful in the chat box. Yeah, through Zoom web network, children can get good information and good education. Yeah, it is true. They will get good information and good education. We can use that one, but in a positive mode. కత్తిని ఎలా వాడతాం అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని ఒక సేయింగ్ ఉంది. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ యూజ్ ద థింగ్స్. It's not about what is the thing, it's all about how you using that. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you for attending the session, and I would like to give more sessions. Stay tuned for the multi-arts. Please be there. That's it. So yeah, type informative. Thank you so much. Yeah, thank you. So ఈ పర్టికులర్ వీడియో యూట్యూబ్ లో కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. మీరు మళ్ళీ వినాలి అనుకున్నా మళ్ళీ వినొచ్చు. సో మీరు అలా వినాలి అనుకుంటే మల్టీ ఆర్ట్స్ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అందులో ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా ఉంటాయి. సో మీరు వాటన్నిటిని కూడా చూడొచ్చు. మాక్సిమం నా సెషన్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్ తెలుగు కాంబినేషన్ లో ఉంటాయి. రైట్ నౌ ఐ యామ్ స్విచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. స్టూడెంట్స్ కి యూజ్ అవుతుంది అని నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నాను. సో just follow multi arts channel in YouTube and you can get this video as well. Yeah, so yeah, this is all about today's session. Thank you for attending. See you in the next sessions. Have a great days ahead. Always remember what you are putting in your head. So put in inverted commas. Remember what you are putting in your head. Put everything in a positive. Accept if something is happening bad. Express yourself to the people who really care about you. Don't put unnecessary stuff into your brain. That will be messed up. Remember me, if you want to be happy, have limited contact, have limited information, have limited circle. Put positive in that limited zone as well. Okay.
So thanks a lot for attending. I'm very glad to serve you in a better way. See you in next sessions and do subscribe to Multi Arts channel. You will get this as a recorded version. Have a great day.